హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై నా ఆటోగ్రాఫ్ ఆర్ట్ అండ్ పెయింటింగ్ ఛానల్. ఈరోజు రతన్ టాటా గారి పెన్సిల్ డ్రాయింగ్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ నేను స్కెచ్ వేసి పెట్టాను. లెట్స్ గో, స్టార్ట్ చేద్దామా మరి. రతన్ టాటా గారి పెన్సిల్ స్కెచ్ వేసేసరికి చాలా టైం పట్టింది. ఇప్పుడు రాత్రి 2 గంటల టైం కావస్తుంది. అయినా పర్వాలేదు, కంటిన్యూ చేద్దాం. నేను వాడేది హెచ్బి పెన్సిల్. ఇది చాలా లైట్గా వాడాలి, ఫినిషింగ్ అనేది స్మూత్గా వస్తుంది. కళ్ళ కింద షేడింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఫస్ట్ లైట్గా అప్లై చేసుకోవాలి. పెన్సిల్ ఇక్కడ పట్టడం ద్వారా ఎక్కువగా ప్రెస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా దూరంగా పట్టడం వల్ల ఈజీగా షేడింగ్ చేసుకోవచ్చు. పిక్చర్ మనకు కరెక్ట్గా రావాలంటే ప్రతిదీ డీటెయిల్గా చూపించాలి. మెయిన్గా ఐసే ఎంత క్లియర్గా ప్రాపర్గా వేస్తామో అంత బాగొస్తుంది. కళ్ళల్లో డీటెయిల్స్ కూడా క్లియర్గా డ్రా చేయాలి. అలా చేయడం వల్ల రియలిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది మనకు. లిప్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు కూడా షాడోస్ అన్నీ క్లియర్గా చూసుకోవాలి. ఏంటి, సింబా నిద్ర లేచిందా? దా, ఇప్పటిదాకా పడుకుంది. నా వాయిస్ విని నిద్ర లేచింది. దీని పేరు సింబా. దీనికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది. యాక్చువల్గా మాకు ఇంకో పెద్ద, దాని పేరు కూడా సింబానే. మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అది. ఫోర్ మంత్స్ ఇప్పుడు దీనికి. హాయ్ చెప్పు. వేద్దామా, హార్ట్ వేద్దామా? ఓకే.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్, సీ యూ.